All right, everybody who is here with us, everybody who's watching this recording in the future, welcome. This is the fifth Russia-America exchange. This is a series that is near and dear to my heart. And I couldn't be doing this without Svetlana and all the volunteers who make this thing possible. Um, and so today we've got a really awesome event for you. It's going to be a lot of very good content. If you guys have seen the event page, you'll have seen the photos and the descriptions of uh, this settlement that we're speaking with today. And yeah, just some things before we get into it. There are automated translated captions. So if you guys look at the bottom of your Zoom, you can turn on the captions. It should say show captions. And then if you hit the little arrow, there is a little option for translation. So then you can set the translated language, and then you'll be able to see like live translation as we're going. Anastasia will also be translating as well. So you guys will really be able to get the full meaning of things. So that is nice. Let me just do something to get this translation working a little better. I've got to set the languages. There we go. And then the next thing before we get into this is we've got a Q&A section. So Andrey and Alena will be speaking. Then we'll do Q&A. And as we're going along, you guys can submit questions in the Q&A section there. On the bottom left of Zoom, you'll see that there's a couple questions in there. And I think, correct me if I'm wrong, you guys might have the ability to now you should be able to see all the questions, and now you're able to upvote and comment on different questions as well. So if you guys see questions that you like, give them an upvote, and we'll try to get to the questions that people are finding most pertinent. We'll do our best to get to as many of them as possible, but this is a big thing. Andrey and Alena and Thaisa, who will be joining us later, are taking their time to very generously share things with us for free. And so this is a volunteer run event. I'm just going to share my screen here, just a couple more things before we get into this. Let's just go right here. Again, if you guys haven't checked out, oh, let me turn my video off. If you guys haven't checked out the pictures on the event page, I'd highly suggest you do so. We've got a whole bunch of pictures from their settlement, so you guys can really see what's going on there. And again, if you guys appreciate what we're doing here, we do these for free. We don't make any money off this. We don't charge. We just want people to have this information for free. So if you want to donate, if you appreciate what we're doing here, that would be very appreciated. We would split that with our speakers 50%. And yeah, that just allows us to cover our costs and do more things and keep building and growing the work. So on the event page, I'll drop a link in the chat. You guys can donate if you like. So how we're going to go here is Andrey and Alena will speak for a bit. Then we'll get into some Q&A after. And let me see, is there anything I'm missing? And then our other speaker will join us later. So let me turn our camera back on. Here's the link if you guys want to see more photos or donate. And yes, one thing I love to do is if you guys can drop your location in the chat, I want to see where people are checking in from today. We usually get people from all over the world. So if you guys want to let us know where you're coming in from, we'd love to know. And we've got New York City, Evelyn and Lenny, nice to see you. We've got Finland, Knoxville, Tennessee. You're right next to me, Ruth, in Knoxville. We've got Sweden, the United Kingdom, Southern California. Oh, this is beautiful, man. I love seeing this. Got Oklahoma, all over the United States here. Belgium, welcome from Belgium. That's so cool. Romania again. Luma's in Asheville with me over here. We've got Springfield, Oregon. Willix, nice to see you, brother. Canada, Alaska. That's cool. Anna's in Alaska. That's cool. Oh, and by the way, you guys can set your chat. It instead of host and panelists, you can send it to everyone. So like some of the messages I'm reading here, only I'm seeing them because you guys are just sending them to us. But you can set your chat to everyone, and that'd be good. Texas. Okay. Well, welcome everybody. We're gonna get into this thing. It's gonna be amazing.
And I think Anastasia and Svetlana, we talked about the translation, like they can speak in shorter phrases, and then we can figure that out as we go along. I think we covered that already. So, Svetlana, if you wanted to help me with a little intro here, because I think you visited their settlement, if I believe, and I think you could probably help me out with a little introduction here. Yep. Thank you, Gabriel. Thank you, everyone, for joining. Thank you, Andrey, to joining us again. You already participate in our Russian-American exchange, and he shared a lot of information, so you can look on YouTube for our previous connections. And check out the previous one; it's very good. Yeah, and I'm pretty sure he already learned a lot of other stuff that he will share with us. What I visited their settlement. It's a beautiful place, amazing, beautiful place, and very nice people. Um, they organized that meeting for visitors, and I'll probably tell about it like a little bit shorter. So I will let Andrey to talk. What I like about their settlements and how Andrey can put Anastasia words in economics aspects of settlements. And it's amazing what they're doing and how they invite people and their projects and their ideas. And they all apply it on practice. So I really like that about them. And they're very nice people. And they are open to newcomers and all the people. So I will just probably let Andrey to share with us. All right. And everybody, let's give a big welcome to Andrey and his wife, Alena. Welcome. Anastasia, if you want to let them know that we're ready. Oh, and Andrey, I think you're muted. He's muted. Oh, Svetlana, you're muted too. Everybody's muted. Oh, okay. Andrey, yeah. I think Alona is in the chat saying something about the sound. Oh, is he having an issue? Let me check the other second. Yeah, I think they're having issues with the sound. I think they're not panelists yet. They're not panelists yet. They're not panelists. Really? What? Yeah. How? It says he's a panelist. It says he's a panelist. That's happened to me and their yesterday. co-hosts. What about Alona? What about Alona? Does she have something. another account or? 1 second, guys. I don't know what's going on here. Everything says it's fine on my end. You guys gotta love it. This is the challenges of the technocratic world here. Let's see here. I think he just needs to unmute. I think that's it. There we go. Everyone. Perfect. Welcome, Andrey. Good to see you. Thank you for being here. Спасибо. You can't imagine how wonderful it is to see you, Gabriel. Yes, thank you, my friend. It's an honor. It's my pleasure. Сегодня мы хотели бы поговорить с нашими американскими единомышленниками, будущими творцами родовых поместий, о том, как в современном мире сохранить то самое сокровенное ядро и книг с серии «Звенящие кедры России», и при этом, чтобы само поселение, сообщество сохраняло свою актуальность именно в современном мире. То есть мы как покажем опыт нашего поселения «Светлые высоты», так и немножко посмотрим, что в этом плане достигли другие поселения. Что новенького? Анастасия? Oh, sorry. Oh, there I am. Sorry. Today we would like to speak to our American and worldwide listeners about how to save a sacred seed of Ringing Cedars within the modern world, how to create, how to
bring the ideas from the books in life in our modern reality while keeping the principles described in the book. Сейчас мы ведем трансляцию прямо с нашего поместья. То есть можно увидеть. Right now we are translating right from our king domain, so you could see it behind. И одна из центральных идей при создании родового поместья и книг «Звенящие кедры России», да, это взаимодействие с пространством на уровне чувств, мыслей, как с живым пространством. И вот и как с мыслями Бога даже. One of the central ideas of the books is how to interact with the life space through your thoughts, through your feelings, and with the thoughts of the creator. Interacting, how we interact with the thoughts of the creator, sorry. Да, дело в том, что без вот этой вот внутренней сокровенной составляющей идея родовых поместий, она будет не сильно отличаться на самом деле от красивого, хорошо ухоженного участка с пермакультурным дизайном. In reality, the idea of king domain, if it's done without this core value, without this sacred seed, as he said, doesn't have any difference. Like there would be no difference between modern permaculture based settlements, country style life, if there's no component of interacting with the sacred. Да, и эту внутреннюю жизнь очень легко потерять за внешними многочисленными действиями, когда на этапе становления жизни в поселении, да, когда нужно и построить дом, и выкопать пруд, и заложить сад, это, как правило, сотни деревьев, наладить доход семьи и всего сообщества, всего поселения. Это и вопросы самоуправления и решение множества законодательных нюансов. And so it's actually very easy to lose that core value, the sacred seed, while building the settlement, building the house, setting up the garden and the space, also figuring out self-government and the legal details. Анастасия, могу говорить, да? Да-да-да. Ага. Ну, а это значит, что вот это сокровенное ядро взаимодействия с живым пространством, его надо держать всегда в фокусе развития сообщества. То есть данная идея, она связывает вот эту духовную нашу жизнь с внешним миром, с миром поместья, поселения и вообще с реальностью планеты Земля. That means that we have to hold this idea in focus all the time, because that sacred seed is what connects our spiritual life with the rest of the world. И, как показывает опыт и наше личное исследование, что на самом деле вот в одиночку, когда человек самостоятельно творит родовое поместье, как раз-таки вот за всеми этими бытовыми вопросами, за повседневными делами, не всегда людям удается вот вырваться из них и погрузиться именно в изучение вот данного вопроса, вот этого сокровенного взаимодействия с живым пространством. And as reality shows us, when people are trying to build this settlement and king domain on their own, it's actually really hard to preserve that focus and keep that connection of like spiritual connection with the external life, and I guess use that as a guidance, use that as a focus.
И исследуя данный вопрос, вот в какой форме каждый человек реально погружается в данную тему и получает информацию, опыт, да, о духовной жизни, то однозначно приходишь к выводу о том, что в современном мире это происходит либо в формате ретритного центра, либо так называемых wellness-центров. Ну, это вот сейчас наиболее популярные форматы, когда действительно человек вырывается из своей среды, да, повседневной суеты и изучает то, что имеет отношение к его душе. In what shape every person can like in the modern world can find themselves is usually it's the format of retreat center or wellness center where they have time to connect to the spirituality and nature. За счет чего это происходит? То есть специально отводится конкретное место, конкретное время, куда приезжает мастер, учитель, человек с большим опытом в данной сфере. И люди погружаются, создается атмосфера, и люди погружаются в изучение данной темы. И на самом деле у Анастасии дан именно этот образ. Да? Это и школа будущего, где формат погружения, и это где волхвы посещают поселения и погружают в изучение той или иной темы детей и взрослых. So it happens in a way is when the wise man comes to that retreat or like sacred space and takes time to teach other people their knowledge. And it's also mentioned in Anastasia's book in a way that where the wise men come and people have a chance to learn from them. Like in the old times, how it used to be, where the wise men travel and provide that education for those that are willing to study. Ну и таким же образом при нашем поселении мы и создаем похожий исследовательский ретритный wellness-центр. In the same way, we create in our settlement our own research-based wellness center. И одновременно он является объектом популярным у горожан. То есть он имеет собственную экономику и является одним из звеньев экономики сообщества, а также способом как раз коммуникации сообщества поселения с огромным внешним миром, туристами, горожанами, администрациями. It becomes popular among city dwellers, and it has its own economics. And it becomes a way to communicate with the modern world, with like people that live in like civilized, so to say, world. И как следствие создания такого центра, ведь людям же нужно где-то проживать, чтобы в нем принимать участие в многодневных мероприятиях. Соответственно, вокруг него формируются современные гостевые домики в самом таком трендовом формате контакта с природой. Это в формате глэмпинг-парка вблизи поселения. И это отдельный проект, который имеет хороший экономический потенциал для развития сообщества. Почему именно глэмпинг-парк, да, я чуть позднее скажу. As a result, around that retreat center, there normally appear modern guest houses in a way of glamping park. And I'm going to explain next why it's chosen as a glamping park. Внутри идеи глэмпинг-парка очень легко, так сказать, спрятать, на самом деле заложить одну из идей звенящих кедров России. Это контакт человека с природой, пребывание на природе, и в том числе отдельно
В том числе что? Oh. So I heard Ну, такие, inside of... Мгм. Да, такие как сон под своей звездой, там купание в утренней росе на рассвете. Все, Анастасия. Мгм. Мы потеряли немножко конец вашего последнего предложения. Внутри этой идеи возникает, и там пропала часть. Да, внутри идеи глэмпинг-парка очень легко, она современная, но в нее очень легко интегрировать идеи зеленых книг, такие как пребывание на природе, сон под своей звездой, там, купание в утренней росе, если это как раз концепция парка рядом с поселением. Okay, sure. Okay, so inside of the idea of glamping park, it's actually really easy to integrate the ideas of green books, as he calls Ringing Cedars books, because you could apply being in nature, you could practice sleeping outside among the stars. It connects really well with the glamping park concept. Мгм. Да, то есть при правильной настройке концепции глэмпинг-парка мы получаем второе звено, как в экономической реальности, в современном обществе, да, материализовать вот одну из сакральных идей книг «Звенящие кедры». Mm-hmm. During the right setting of the glamping park, we get a second link about how to realize, potentialize the idea of Ringing Cedars in the modern world. 1 minute. Yep. Вот, то есть ам, Precisely. как бы мы одновременно, получается, сохраняем ценностное ядро книг и одновременно вокруг поселения выстраиваем современные, которые нравятся молодежи, взрослым, гостям, туристам, горожанам, мини-проектики, через которые, опять же, сквозят эти идеи. So that way we simultaneously keep the sacred seed while building modern, beautiful houses, different, modern shapes. And at the same time, they appeal to young people and to other people, like from the world. Sorry. So like regular people, so to say. Да, но важно осознавать, что вот эти проекты, они должны быть не в центре поселения, а вокруг. Это вот очень важно понимать. Сейчас расскажу, почему. It's important to realize that those projects have to be realized around the settlement, not within or inside of the territory of settlement. Так как если пытаться развивать туризм именно вот внутри территории родовых поместий, на общих территориях, то, скажем так, это мешает уединению жителей родовых поместий. И это будет неудачная идея, на которой обожглись уже несколько поселений, достаточно крупных, вот в России. Mm-hmm. Because if you try to realize the idea inside of the settlement, like in a land of a settlement, that can easily hurt the privacy of the inhabitants of settlement. And that happened already on example of a few settlements within Russia. Да. Если в нашем поселении это пока не является проблемой, потому что у нас очень большое поселение, 2 километра берега Волги, и как раз-таки у нас снаружи туристические объекты, то вот мы недавно посещали как раз одно из поселений, достаточно развитых, там уже 40 семей, и называется оно «Лесная поляна», Республика Марий-Эл. И последние 2 года там 3 семьи предпринимателей начали активно развивать туризм, и как раз через современные глэмпинг-домики
И к чему это привело, продолжу чуть позднее. So for our settlement specifically, it doesn't actually cause any issues because we have a huge territory. We have 2 kilometers alongside of the riverbank Volga, which is a really big river in Russia. So, but other settlements have shared that, like for example, Lesnaya Polyana, which means forest glade, they have about 40 families. And 3 of the families have been actively implementing the ideas of glamping parks, retreats, and so they had a different experience. Да, и у них получился на самом деле очень классный проект, очень востребованный. Люди с удовольствием приезжали в эти домики, знакомились с жизнью семей, а она там обладает особой атмосферой, особой, у них очень много детей в поселении. Но получилось так, что соседи были недовольны, потому что они хотели, и изначально предполагалось, некое уединение, отсутствие случайных гостей на детских площадках, и это все приводило к конфликту. So they actually managed to create an amazing project that was very popular. They had a lot of demand, a lot of people came and stayed, loved it. But because of the design and the fact that, like for example, playgrounds were now they had the other people on them, so that affected the neighbors weren't happy. The settlement dwellers felt sort of invaded by other people. И с такой же ситуацией сталкивались другие поселения, очень крупные, в том числе знаменитое поселение, где Владимир Николаевич Мегре, поместье, и описанное в книгах. Это, вокруг площадки, которая называется «Добрая земля», там группа поселений. В Ковчеге тоже люди поняли, что им внутри территории родовых поместий по факту массовые туристы не нужны. Okay, and the other settlements also experience the same issue. One among them is also Vladimir Nikolaevich Megre's settlement, Dobraya Zemlya, as I understand, and then also another settlement called Kovcheg. They had similar issues of some conflict happening within that idea, that project. Yes. И единственным выходом из конфликта является вынос за пределы поселения всех проектов, пусть даже несущих сакральные ядра, да, как я это называю, внутри себя, но они должны быть за пределами поселения. Все, что связано с приемом и обслуживанием гостей и туристов. А внутрь поселения можно только на 2-3 часа отдельные группки людей водить. Okay, so as a result, it seems important to have this glamping park and retreat centers, even though they have the sacred seed of the books within them. It's still important to keep them like land-wise separate from the actual space of settlement where people live, because that's the best way to do it. Да. Тут мы возвращаемся к теме грамотного проектирования пространства, вопросов зонирования территорий, которые обсуждали, по-моему, на позапрошлой конференции. Предыдущая у нас была посвящена вопросам экономического развития. Первой как раз обсуждали вопросом делового развития, правильного зонирования территории. А сейчас мы хотим эту тему обсудить, о том, как быть поселению современным, сохраняя свое ценностное ядро. So we touched upon that subject in the previous conferences, where we described economic development, legal zoning and land zoning and legal questions. And now we're actually going to get deeper into this topic of retreats and wellness centers. Да, и на ближайшие 2 года в планах нашего поселения Светлые Высоты, и мы их уже реализуем, это как раз строительство 2 проектов.
первый проект, строительство ретритного и wellness-центра, где будут практики самопознания и взаимодействия с природным пространством. Это один из самых набирающих. Андрей, переведу. In the next 2 years, in our plans, there are 2 projects. First one is a retreat and wellness center. Анастасия, меня слышно? Ретрит-центр, а второй вы уже назвали. Что первый проект был ретрит-центр, а второй я, по-моему, вы еще не назвали. Нет, я говорю, что в ближайшие 2 года у нас задача завершить строительство 2 проектов. Первый – это ретритный и wellness-центр, это прямо один проект. Okay, yeah. So retreat and wellness center is one project. Yes. Да. Этот проект является набирающим тренд во всем мире, и в ближайшие 10-15 лет это самые такие перспективные для инвестиций, для мастеров, для саморазвития проекта. This project, this idea is becoming very popular in the modern world, and it's one of the most one of the most potentially successful ideas, like a lot of potential in those retreat centers. Да. Ну, в наших российских реалиях и с нашими ресурсами мы оцениваем бюджет вот такого проекта в $800 тысяч и окупаемость за 5 лет на основе анализа похожих проектов. $800 тысяч, да, не рублей. $800 тысяч, да. In our reality, we estimate the cost of this project as $800,000 to get completed, and it will be recovered in 5 years. Да, и второй проект – это строительство, собственно, вокруг него гостевых модульных домиков на красивой природе. Я бы с удовольствием показал фотографии, но по каким-то техническим причинам у нас не подгрузились, Zoom на телевизоре, на ноутбуке пришлось через смартфон, а тут неудобно. Okay, and the second project is building the guest houses around the retreat center. And I would love to show you pictures, but I just had some technical issues with uploading pictures at the moment. Anastasia, if he wants to send me the pictures some other way, if he wants to send them on Telegram or send me a link maybe where the pictures are, I can share them if he wants to do that. Андрей, если вы хотите послать Габриэлю фотографии, может быть, какая-то есть ссылка где-то, какой-то сайт или какой-то драйв, вы можете послать сейчас Габриэлю, он попробует показать, если это возможно. Да, я понимаю. Прямо сейчас не получится, надо будет там выборку делать. Ну, просто они были собраны на компьютере. Okay, he won't be able to do it right now. He would have to sort through some stuff before he sends them. Okay. Да, ну и бюджет второго проекта, связанного с созданием глэмпинг-парка, это примерно $1,5 миллиона. И окупаемость, в России это сейчас очень трендовый, популярный формат отдыха, то есть окупаемость 4 года. And the cost of the second project, buildings around the glamping park, is around $1.5 million. It's very lucrative. Sorry, окупаемость 2 года, да? 4. 4. Oh, sorry. And it gets recovered within 4 years. Да, и таким образом и структура поселения правильно выстраивается с проектами вокруг, и сохраняется вот смысловое ценностное ядро книг «Звенящие кедры России», и оно сквозит сквозь все проекты, которые реализуются. So in this way, the structure of the settlement becomes intact. Remains intact, but the other ideas also get accomplished through these projects that he mentioned before. Да. And И благодаря этим проектам. Sorry. Yeah. So sorry.
just want to clarify. So he said that the projects also carry over the sacred seed ideas, and all of those ideas still are seen in all of the projects mentioned. И благодаря этому, благодаря реализации этих двух проектов, очень много людей, это 10 тысяч, 20 тысяч человек в год смогут соприкоснуться именно на практике, то есть не просто прочитать, а именно на практике с разными идеями, да, из книг «Звенящие кедры России». So thanks to that idea, approximately anywhere between 10 to 20,000 people can get in touch with the idea close. Я бы хотел уточнить регламент на выступление. Нужно ли озвучивать, Анастасия, второй вопрос? Вопрос, sorry, откуда второй вопрос? Где он? Вторую часть доклада. Просто у нас еще двое выступающих, моя супруга и Таисия, другая участница поселения. Okay. Gabriel, Andrey is asking if he has a second part of his presentation still, and he's wondering time-wise if he should continue or let others speak. How does it work? I think if he wants to continue, that's okay. I think everyone in the audience is cool with it. And honestly, it's just whatever he feels comfortable, whatever length of time he feels comfortable speaking, and he doesn't get too tired. That's fine for us. Окей. Андрей, продолжайте, если вы не устали, просто как бы все только рады вас слышать и закончить ваши идеи. Благодарю. Так, тогда озвучим, что важно помнить, да, при организации поселения, чтобы закладывать по-настоящему прочный фундамент. Okay, so we'll just remind quickly what is important to remember during organizing the settlement to keep the ideas. Да. Организация поселения – это сначала может показаться, что нужно получить землю, разметить ее на участке, пригласить соседей, и достаточно прочитать книг, да, там, наладить доход, и все создастся, все хорошо будет. На самом деле, чуть по-другому. It seems at first that to organize a settlement, we first have to get the land, get the zoning done, and figure out the income sources, and read the books, and everything will just happen automatically. На самом деле, к чему я пришел, изучая опыт нашего развития за 6 лет и развития других поселений, которым уже больше 20 лет некоторым, кому-то 10, кому-то 15, кому-то 20 лет, что процесс организации поселения – это… Я продолжу потом, Анастасия. In reality, I came to a conclusion with my own experience of building a settlement within 6 years, as well as other settlements that have experience of 10 years, 15 years, 20 years. Да, организация поселения – это как раз-таки процесс размышления и действий о том, как эти сакральные идеи, заложенные в книгах, связанные именно с душевной жизнью, с духовным опытом, да, воплотить в пространственной организации, в экономике сообщества, в процессе принятия решений и в образе жизни участников поселения. Это постоянное размышление об этом. Okay, in reality, building a settlement is a constant thinking, a constant reflection on the books, how to organize the idea with the space, like space
organization, decision making, government culture, and lifestyle. И это на самом деле очень непростой процесс, Можно но продолжать. очень интересный. Он в книгах прямым текстом не описан, как это сделать, и требует множества экспериментов и наблюдений, перенятия лучшего опыта друг у друга. So it's a very interesting process, and it's actually not described in the book. It takes a lot of experience and watching others, like really thinking about stuff and observing things. Yeah. И что удивительно, и это наблюдается практически во всех поселениях, если ваша планировка территории, прописанный в документах поощряемый образ жизни, способ принятия решений между участниками коллектива, экономические основы, подобные тем, что мы выше обсудили, вот, они выстроены органично идеям звенящих кедров России, то нет необходимости, чтобы каждый вступающий в поселение обязательно был читателем книг. Mm-hmm. And surprising fact is when it's there's an encouraged way of living in a settlement, like a lifestyle, economical part, when everything is designed and encouraged a certain way, there's no need that every person within a settlement actually reads the Ringing Cedars books. Люди через общение и вот общее пространство формируемое, они впитывают, так сказать, дух сообщества и через подражание, через атмосферу как бы живут согласно идеям книг, даже не читая их. Mm-hmm. People, through their communication, through their copying each other, interacting, actually absorb the ideas and the spirit of the books, and it's embodied then as that interaction process versus learning from the books. Да, и этому мы видели множество примеров во многих поселениях, и даже в нашем коллективе есть вот 4 семьи в качестве примера такого эффекта. We saw that in a lot of settlements, actually, and even in our own example of our own family, we could see that as well. Да, и на самом деле в этом нет ничего экстраординарного. Аналогичные явления происходят в религиозной культуре. Ведь мало кто из современных людей читал всю Библию или Трипитаки буддийский, канон. Это огромные книги, но при этом большинство людей себя считают буддистами, христианами, и они знают, что делать в храме, и понимают эту культуру. And it's actually not a very extraordinary thing. It can be, there's an analogical situation with religious movements. Most people never read the whole Bible, for example, or other scriptures, but they know how to behave in temples if they consider themselves Christian or other religions. They know how to just they still have the ideas of how to coexist within that religion. Да, и через внешнюю культуру, обряды, эстетику и архитектуру, кто захочет, всегда захочет пойти глубже и прикоснуться к источнику. Mm-hmm. Through the outside culture, people can learn the ideas, but anyone can go deeper and go read the books and get the deeper knowledge from the books if they want to. И в России есть обучающие методики,
посвященные данной теме. Сейчас они называются социокультурное проектирование пространства. In Russia, there's special methodologies that are teaching this process. Right now, they're called social cultural planning of the space. Yeah. Социокультурное проектирование. Ну, пространство, территории, да. Пространство. Okay, so I got it right. Sorry. Эти технологии очень помогут организаторам поселения, так как эти методики уже выверены во множестве масштабных проектов, и коммерческих, и культурных, и там архитектурно-художественных. These methodologies will really help in the realization of these projects because they're really used in architectural and cultural, other social cultural projects. Да. И основа этих курсов в том, как именно через культуру на определенной территории сформировать вот эту атмосферу и новый образ жизни. The basics of this collaboration within that territory or space that we are aiming to create. Если в США подобных обучающих тренингов или курсов нет, то пишите, звоните, обращайтесь, что-нибудь придумаем, поделимся. If you're interested in this particular methodologies or courses, if you're not finding them where you are, you could write, you could ask us questions, we would be happy to share. Ведь и мы очень много учимся у американских знаменитых пермакультурных мастеров или экспертов по созданию экопоселений в сфере формирования комьюнити-сообщества. Это, взаимообмен очень важен. We also learn a lot from the American permaculture creators. I think it's very important to the cultural interactions to learn from best teachers. So it's great. На этом у меня все. Буду рад вопросам. Не знаю, сейчас или потом, после других выступлений участников, как считаете нужно. That was all. I will be happy to answer any questions. Just not sure if later or right now. So let me know. Andrey, if you want to take questions now, we can get into that. And I just want to get a sense of the flow as well. So maybe we can see when Taisia is supposed to come on and when he wants to switch off. Maybe we can answer questions for like an hour and then get into Taisia's presentation. Anastasia, if you could help me. Yeah, Sorry. of course. I apologize. Yes, Андрей Габриэль сказал, что вы можете, если хотите, отвечать на вопросы сейчас, если вам удобно, и потом мы уже перейдем к Таисии, к следующему спикеру. Я боюсь, просто это может затянуться. Может, сначала выступит. С другой стороны, людям, наверное, интереснее сейчас какие-то вопросы, пока свежо в памяти, да, в предании. Да, давайте. Вот он предложил сразу, как бы, если хотите, если вы не против, да. Давайте, да. Yeah, we can get into questions now and then she can come on after. So guys, how's everybody in the audience feeling about that? That is some amazing content right there, some amazing insights. So thank you, Andrey. Do you guys want to take a quick break? Anastasia and Andrey, do you guys want to just do a little 5-minute thing and then we come back? Oops. Anastasia? Yes, 5-minute break sounds good.
if everybody's okay with that. Yeah, let's quick little break. And everybody, big thank you to Anastasia for the translation. That translation stuff is not easy work, gets the brain working hard. So a little 5-minute Yes, break for Anastasia and a nice thank little you. breather for Andrey. Everybody can just get up and take a little stretch real quick. And then we'll get right back into it. So maybe you can just let Andrey know that we're going to take a 5-minute break, Anastasia. Yes. Андрей, мы решили взять небольшой перерыв 5 минут. Вам нормально так? Отлично. Давайте. Окей, спасибо, Андрей. Okay, Beautiful. we're taking a break. All right. Thank you. And Thank you, everybody. while we're taking a break, you guys can, if you want to think of any questions, we're going to get into the Q&A right after this. So if you guys have any questions for Andrey, this guy has so much knowledge and so much experience to share, and he brought up some really, really good points. Right? How do you preserve the core of the Ringing Cedars idea while making your settlement a success? So this is a big topic, some very good insight that you guys would only get from people who are really doing it, you know? And so we're blessed to have him and his wife here to share this with us. So you can think of your questions, you can send them in to the Q&A section here. And we will try to get to as many of them as possible. Don't be shy. Every question is a good question. So don't be shy. And if you think of something later, that's fine too, but you might want to think of your questions now. And in the meantime, I'm going to just share my screen real quick. Give me 1 second. So Так. Тут спрашивают, можно ли получить ссылку, как попасть к вам на обучение. wow, that took forever to share my screen. So yeah, just another mention, you know, this is all volunteer run. Everybody's just happy to be a part of this event and to make this happen. We love to do these for free. If you guys appreciate what's going on, if you guys like these events, feel free to donate. We would really appreciate it. We'll split 50% with Andrey today, and the rest will just go towards supporting the foundation and helping us do more of this kind of thing in the future. This series is going to continue. So this is a revival of a series that we had started, I think, a couple years ago, and was really passionate about it. But now we're back in full force with the double Russia-America exchange weekend. And I'm hoping to do these pretty regularly, if not every month, then at least every 2 months. So you guys will get some awesome ongoing opportunities to connect with more settlements in Russia. And this is just a program that's so near and dear to my heart. And I'm so glad to be able to do this for you guys. And I'm still amazed that, you know, we're able to connect with so many settlements from Russia. And it really is an amazing thing. So if you guys want to donate, please feel free. We'd appreciate it a lot. It would help. And yeah, that would be awesome. So think of your questions, take a nice little stretch, and I think I will also get some water and be back in a moment. I wish I had some waiting music, but that's what we got so far. I'll be right back.
All right, my friends, how's everybody feeling? You guys loving this so far? I'm excited to get into the Q&A. This is the rare and interesting opportunity of these events is not only do we hear directly from people themselves, but you get to interact and ask questions. So Gabriel, excited to get into this. Yep. we need we I think Andrey is logged out, so we need to bring him back as a Okay. speaker. Let's see here. When And Alena I speaks, see. please enable her to share the screen. Oh, okay. Alena's gonna go in. Great. And It looks there's like Andrey is still here in Zoom. Uh, it looks like he's still here. yeah, I can see him, but that's what I'm he sent the message that he logged out and in he's Telegram. just Oh, really? Okay. So then I guess I will remove him here from being a panelist. And when he joins again, I'll add him. I'll add him again. I just want to give a hint to all their audience about Andrey and the question they can ask him. I know he participated a lot in a different conferences regarding settlements and building settlements and different type of organization who are actually thinking about to put a document how to make it right. I mean, they build a settlement. So I know Hmm. he has a lot of knowledge about that, and those questions, if someone Right. interesting, will be I really. actually saw. Mhm, Oh no, I was gonna say to your point, Svetlana, it's really great that you mhm. bring that up because I saw that he's also involved in some kind of settlement alliance in Russia, where I guess it's other settlement founders, and he also consults and kind of advises other Yeah. settlements, and he's very, very active in that. So this is a really great opportunity, like they really Yeah, researched all of these things in a exactly. detailed and thorough way. So Mhm. you guys are with a man who's got a lot of experience here. That's right. Let me check our chat. Um, Yep. he said that wouldn't let him Oh yeah. in. It says you couldn't come Andrei and I back are on the because same phone. you deleted him. Oh, did I mess that up? I thought I just, oh no, I messed it up, dude. Sorry, So you guys. delete. One Maybe he second. could log in. Log in. Did you want me to tell him to log in maybe through different name, different Uh, do maybe they have a different? Alona? Oh, dude, I hope I didn't just mess this up. Um, oh no, I don't know how to fix this. Um, let's see here. All right, guys, the life and times of Zoom event hosting. Let me try to figure this out. There's kind of an issue bringing him back. Oh God. I thought I just took him out. I didn't realize it would just it, they don't have I another asked him. phone that they can I asked try. him. Yeah. I sent a message Okay. that maybe they could try different Oh device. no. Let me see how to um let me see if there's a way to invite him directly or something. Let's see here. Mhm. Let's go here. Webinar. 1 second, friends. Or maybe a little more than 1 second. Well worth the wait. Okay, maybe I can get him like oh no. I think he got the message. They're just trying. Got it. Let me see if I can do something here. Invitation. Invite panelists. Okay. Um, that invitations.
He said that Alona is in. Oh, okay, Um, perfect. mhm. Let's see here. I see her. You Okay, can bring good. her back. Promote to Yeah, thank panelists. you. Oh my God, crisis averted. My heart just dropped. I didn't think I'd be able to get him Okay. back on. All right, you guys, I'm learning, the Zoom stuff. Uh, we we got this. All right. Hello, Very hello. good. Yeah. Hello, My hello. video. Yep, I'm Just for going to do video. that now. Yep, she Ага, should be сейчас, able to Алена. do that now. Окей. Попробуй сейчас. Должно сейчас Так. подключиться. Yep. Еще раз на кнопочку вот Should work. камера. Так, кнопку видео не вижу сейчас. Внизу слева. Yeah, if she just clicks the video thing again, it should work. Секундочку. Мгм. Окей, yes. Нашли, сейчас, Значок секундочку. камеры. Ага, все хорошо. Ага, they found it. Yeah. Hello, hello. Ага, все, Hello, hello. отлично. Отлично. Hi, everyone. I'm glad to see you. Hi, Alona. This is Andrey's lovely wife. Могла выучить английский язык. Я попытаюсь доложиться на английском. Простите О, меня. замечательно. If you want. Yeah. Dear Gabriel, you are true friend and also a true mentor. And you and Svetlana and Anastasia and you are real preacher of Anastasia ideas. You like. Wow. Your last part cut out there. We couldn't hear you, but thank you so much. Could you guys hear her at the end there? Is her audio working? Okay, now Yes, it's working. Wow. Thank you so much. I appreciate that a lot. Coming from you. Thank you. От таких слов даже завибрировал Wi-Fi. Да, The точно. Wi-Fi. Еще с тобой, твоей улыбкой, вообще у меня прям мурашки. Да. And you bring good tidings, yes, forward. I try. Thank you so much for inspiring of all us to be proud of our activities in organizing settlements of King's domains and practical our experience. Thank you. Thanks to your mission, the whole planet will know about our ideas. And I believe that thanks to you, a film about Anastasia will be shot in Hollywood very soon. Yes, which will receive an Oscar, okay? Yes. Amen. Amen. Yes. Wow. Wow. I'm speechless. Yes, I really believe and you will really hope that you will come to visit us and then we will go Yes. to get yes. Yes. I can't wait. And that and then and then we together truce the dolmens and all the settlements. I was about to say that. I was gonna say we should go to the dolmens together. Yes. Yes, it will be a tour about dolmens and settlements of King's domain. And we're going to make a great movie about it, yes? Yes, exactly. Yes. Wow. Yes.
I'm I coming was too, just by the about way. to say that. Anastasia's Let's coming. go. All right. And Svetlana's already in Russia, so why not? You know, Yeah, Svetlana's thanks for there. waiting. Yes, and Yeah. our dolmens hear me. We ask here is smell me. I have been I collecting love it. all the dolmens of the world for many years, and I even flew to Malta. Can you Oh, wow. imagine? There is one very cunning dolmen who has built a whole hotel around himself, and people live there, and the dolmen transmits its wisdom to them. This dolmen definitely taught me how to drive a car on the left side. I definitely wouldn't have done it myself. And the hotel Wow. is called the Dolmen, the Dolmen Hotel. Yes, in Malta. Welcome. In Malta. Very clever Yes, dolmen, yes. huh? Every year for many years I have been visiting the dolmens, and sometimes even several times a year. I had tradition of celebrating the autumnal equinox on dolmens on the Jane River on Mons Nexus near city Gelendzhik. Yes, what is the wisdom of dolmens? To be honest, I don't know for sure this is real magic. It's just in a little letter you get the feeling of unpacking files. Yeah. Some Yep. brilliant idea suddenly came to you, and sometimes you get the feeling that you are being guided for a high power. High Right. power Right. of dolmens. I went to the dolmens too in Krasnodar. Yes. I know the Yes. experience. Yep. Yes. My husband, do you understand me? My darling. Someday, Oh, you want, by the way, we have yes? translation captions. It can translate your words into Russian for him while you're speaking if you want. Oh, If you turn on the captions at for the Russian bottom. speaker, yes, окей. Я рассказала о том, как я люблю дольмены, как я каждый год езжу на них, и как это прекрасно, и как они делятся своей мудростью. Я рассказала о том, как я летала на Мальту, и там есть целый отель дольмен. Представляете, какой хитрый дольмен. Он построил вокруг себя целый отель, и люди находятся там и общаются с дольменом. Но пока это только на Мальте. Ждем на нашей реке Жанне на Возрождение. Вот. And you can continue in English if you want, please. Yes. Как это сказать? Я выучила английский за один день ради вас. I'm sorry, I'm terrible talking. English in one day for you guys. No, you are great. You're so good. I didn't know that you spoke English so well. Очень круто. I didn't know. К следующему выступлению Андрей тоже подтянется. The next presentation, Andrey will speak English as well. Я хотел. I want. Да. Андрей, next time, okay. I'm sorry, I'm terrible talking, and we don't even know anything about me yet. My name is Alona. I spent my childhood in Siberian taiga, just like Anastasia. I was just gorging on peanuts like you are peanuts. Меня зовут Алена. Свое детство я провела в сибирской тайге, как Анастасия. И я ела кедровые орешки так же, как вы едите арахис. Вот. At the age of 19, I read Anastasia books for the first time, and I was very lucky that they gave me 3 books to read at once, because to be honest, I did not believe the first book. I thought it was fairy tale, fiction, fantastic literature.
And only from reading the second book did tears suddenly flow like a river. It was like my eyes were open to everything, like it was blind. Я рассказала, что в 19 лет я впервые прочитала книги Анастасии, и это было большое счастье, что мне попалось сразу 3 книги, потому что когда я читала первую книгу, я думала, что какая сказка, какая фантастика, кто это придумал. И только на второй книге у меня полились слезы, и мне показалось, что я прозрела, а до этого я была слепой. Ну, очень сильное впечатление. And so it was with each subsequent book, especially with the book of creation. It was an incredible inspiration. It's the main book of my life right now. I believe in Anastasia, and my life changed dramatically, eternally, but externally it was a very long way. Я рассказала, что особенно главной и важной для меня книгой является это сотворение. И эта книга много поменяла в моей жизни. И эти изменения, они проходили не сразу, но постепенно. At that time, I was already working in CAUT, studying at the Faculty of Law. I am a lawyer by training. I worked in CAUT for almost 7 years and was supposed to become a judge, and then works as a notary assistant for 11 years and was supposed to become a notary. But I never forgot about my most important and respected dream, to have the king's domain and of course to become a Vedrus and start a new civilization. Yes, I had just grandiose plans. Я сказала о том, что на тот момент я работала в суде, я училась на юриста и собиралась стать судьей. Потом я работала помощником нотариуса и собиралась стать нотариусом. Но я никогда не забывала, что главная именно моя мечта – это иметь поместье, жить в поселении родовых поместий и создавать новую цивилизацию и быть в той самой Ведрусе. И у меня очень грандиозные планы. In general, I have been looking for my land for more than 20 years. I have traveled to a lot of places and settlements, but everywhere something did not match. In my case, I turned it out that when I found the earth, I found both the love and one of the most wonderful husbands. Ну, в общем, я искала свою землю больше 20 лет, и я объездила очень-очень много земель, и побывала много где, но все время что-то не складывалось, и сердце не откликалось. Вот вчера даже выступала Аня Баранова, замечательная, из Любимовки. Я как раз тогда жила в Твери, и мы создавали много мероприятий вместе с ними. У меня дети вместе с ними тоже там учились в разных, пока еще эти были кружки. Но тогда сложились обстоятельства так, что я уже уехала в Москву, и потом мне не хватало воды, а потом они, оказывается, накопали замечательные пруды. В общем, было удивительно. Но моя земля меня ждала в другом просто месте. Ох! Now, I can say for sure that everything happened to me very timely when I was already ready, not child naively, to meet my main dream of life, but for real. As Anastasia says, when a dream is not abstract but detailed. Now, while a young plant is growing at our king's domain and our bionic house is being and in our eco village, we have a very beautiful forest king's domain with a meadow in the most beautiful eco village on the most beautiful bank of the Volga River. Сейчас, когда подрастают наши маленькие саженцы наших деревьев,
И мы строим бионический дом, пока живем в гостевом домике, в очень красивой эко-поселениях, родовых поместьях. У нас очень красивый лес на поместье, очень красивая полянка и очень красивое поселение. Это действительно так, это просто божественный дар на прекрасном берегу прекрасной реки Волги. We have a white cat and almost real white backup. This is our white dogs, and then two more white goats who will mow our grass. Now we have a whole white and fluffy hats. Thought them we learned a diving delegation. For example, our dog helps us handle goats and saves us from their horns. And we want to teach him to head then. Сейчас у нас есть белое пушистое стадо, которое состоит из белых котов, из белой собаки, которая похожа на медведя, и из белых у нас там козочек. И наша собака помогает нам пастить коз и спасает от их рогов. Вот. We spend whole nights under the stars, and we are very cunning. We built a house with hedge windows, and the stars shine on us while we sleep, in any weather, ever in winter. And we also drink living water, for example. And this winter, we only drank melt wet water. This is a real miracle. This is melt water. It's like the milk of Mother Earth. All our neighbors are amazing and unique, the best people in the world. We all learn from each other about creation, acceptance and unconditioned. Я рассказала, что мы каждую ночь мы спим под звездным небом, и мы очень хитрые, потому что мы построили дом с большими окнами, и звезды светят нам, когда мы спим, и открываются маленькие клеточки внутри мозгов. Даже Луна мешает спать. Да, и даже Луна мешает спать нам, она очень ярко светит. Всю зиму мы пользовались талой водой с поместья, и у нее вкус был как у молока, как у березового сока. Это какое-то волшебство было невероятное. То есть талая водичка со своего поместья под березкой, она пахла березой. Это было такое нереальное волшебство, и она очень приятная. Это самая приятная вода, какую я пила. Хотя мы избалованы, у нас очень много родников вокруг, но это талая вода, это благословение на самом деле. Всем рекомендую. А у кого нет снега, переезжайте к нам. Еще я рассказала о том, что у нас замечательные соседи. И они все уникальные, просто волшебные люди, лучшие люди в мире на самом деле. И когда в процессе узнавания у нас, конечно, происходит всякое. И мы тоже и ссоримся, но мы узнаем друг друга. И это наши как родственники. И в то же время мы стараемся уважать друг друга и соблюдать и границы. Потому что уважение себя начинается с уважения других. We are all very different, but we are learning to live in a community, to love, respect, and understand each other. It's simply impossible to live on Earth without it. We learn to respect the borders and opinions of other people and are able to conduct a dialogue. After all, self-respect begins with respect for others. That's all. Thank you. Thank you very much. Wow. For first time enough. Alona, you're so good. You're so good. Thank you. That was brave. Yes. Wow. Everybody in the audience loved that. They think you're amazing. Спасибо, That was so ребята, good. спасибо вам. Спасибо, Алена.
Анастасия, скажите, как был мой английский? Отличный, молодец, Алена. Замечательно. Окей. Спасибо. Главная энергия. Энергия еще лучше, чем Андрей. Ой, сердечки, сердечки. Я прям плачу. Вот. Сейчас должна Анастасия... Ой, сейчас Таисия наша должна выступать. Таисия, ты как? Я подготовила площадку, они готовы. Do we still do the question part, Gabriel? Or do we... Okay, question. Yeah, so I think what we can do is we can do questions with Andrey and Alena here, and then we can go into Taisia speaking, and then she can do questions after. Are you guys open for questions, Andrey and Alena? You guys are ready? Вы готовы к вопросам? У нас еще остались Oh, вопросы. yes. All right. Okay. Готово, готово. Beautiful. And before we get into the questions, I just wanted to say, Alena, thank you. Your words were so kind and encouraging, what you said to me earlier, and I really, really appreciate that. I don't get to hear that very often from my Russian friends, so I really appreciate you sharing that with me. Thank you. So we can get into the questions now. Okay. I'm just going to go in order here, guys. If you guys want to send in questions, we've got the Q&A section here, and we're just going to go in order. So our first question, and Alena, you might be able to see these too. If you open, I think you should be able to see them, the questions section here. But could you give us a brief explanation of the settlement establishment process? I mean, huge question. What was important in establishing the settlement? So pretty much what you considered important in establishing the settlement, and a brief explanation. Не могли бы вы нам рассказать? О, вы поняли, да, или перевести? Нет, я как раз хотела попросить вас помочь. Ага, я здесь, окей, я на связи. Окей, расскажите, пожалуйста, о процессе создания поселения, ну, какие-то вот детали про поселение, как вы это делали? Ну, мне очень повезло, потому что я пришла на то, что создал мой муж, my husband, и он может ответить на этот вопрос. I got very lucky because my husband actually already created the settlement when I joined, and so he's going to answer that question. Мое личное мнение, очень важна насмотренность. То есть сначала поездить по существующим комьюнити, коливингам, я знаю, что в Америке их тоже много, экопоселениям, если есть, посмотреть, что нравится, что нет. И потихоньку там на 5-6 проекте у вас созреет то особое чувство, каким должно быть ваше экопоселение. In my experience, it's very important to look at other settlements, to travel around and look. He said after about 5 or 6 different projects he looked at, he was starting to get his ideas crystallized about what he would like to have in his settlements. Вот, и это уже та база, от которой можно отталкиваться в создании своего поселения, взять все лучшее, но при этом, ну, скажем так, не предавать себя, не пытаться себя впихнуть в концепцию. То есть очень важно быть органичным. Тогда и соседи подтягиваются, близкие по духу, по душе. Но это такой процесс длительный достаточно, да, много лет занимает. So he's just saying it's very important to find out what he likes from all these different settlements, because it's very important not to betray yourself in the process of creation and to really live the life you want, and that will attract more happy neighbors, more people that actually want to join you if you are if there's integrity with your values and the settlement. Sorry, I rephrase sometimes. There's allegories and, you know. I hope it's okay. Sometimes I know the direct translation is hard. You're doing great. Наиболее успешные поселения в России, так, ну, не то чтобы успешные, а
которые на слуху у всех, они все очень-очень разные. Вчера выступала Анна, у нее одни, да, нюансы. У нас другой формат организации сообщества людей. Там в Лесной Поляне, в Бродосвете, в Ковчеге, Добрая Земля. Везде все очень по-разному. So all successful settlements have very different ways of how they are organized. Yesterday we heard Anna speaking. She has different, they implemented it quite differently than us, and other settlements also use their own ways and ideas to create a settlement. Ну, я немножко добавить хочу, что такое ощущение, что идея, она страхуется, и она разбрасывает семена и на разную почву, и смотрит, где будет какая, ну, на каких условиях будет лучше расти эти прекрасные семена. Страхуется в каком смысле? Sorry, я не поняла. Страхуется как... Ну, идея подстраховывается. Имеется в виду, она позволяет разным форматам существовать, чтобы посмотреть, какие наиболее, ну, дадут наибольший урожай. Okay. So the idea of itself has a sort of insurance built in that includes multiple formats and ways to elaborate on the ideas. It's very inclusive of different styles. Ну, это основные моменты, как бы. Остальное технические тонкости, девелоперские тонкости, законодательные тонкости, умение формировать комьюнити, умение налаживать экономику, локальную экономику. Это уже технические моменты. А вот это именно с чего стоит начать, вот то, что мы озвучили. So these are just the highlights of the way we built it, but there's other details, other technical details, legislative details, other things that we still have to consider. Sorry. Okay, is that the full answer? Well, yeah. Sorry, I think I missed a couple of details. Like there was No, I'm legislative. just if he's done, I didn't know if he's done or not. Андрей, это все, да, на этот вопрос? Да. Ну, если есть другие вопросы, мы можем его расширить, если есть потребность. Ну, как бы, если кратко, лаконично ответить, то считаю достаточно. Yeah, they answered it briefly. If you have any particular things to expand on, they're happy to do it. Great. Okay, we can move on to the next question here. And by the way, Anastasia, the questions, can you see the Q&A section? So you can read these and help translate them as well. Can you see that on your screen on the bottom? Oh, Anastasia? Sure. Right. It's different from the chat. Oh, hello? Yeah. It's the Q&A section there on the bottom. Yeah, we hear you now. Yeah. I lost you for a second. Okay. I'm just trying to open it. I've got chat here. Let me see where the Q&A are. Should say Q&A. I had it yesterday. Today is hiding from me. I think you need to scroll a little bit. If you're on a phone, I think you scroll a little bit on the bottom or something, and it's there. I think you'll be able to read the questions as well. Okay. I am just one second, guys. That section. There's options. So if you go all the way up to the earlier questions, I was going to read. No, I see it. I'm sorry. It looked different. Yeah, I was going to do Kathleen's question. Okay. He said it's easy to forget to lose the connection with the basic idea, what he called so beautiful, the sacred seed, while creating the domain. Does he have any tips to share from his experience? Андрей, вы сказали, что это очень легко потерять связь с главной идеей, которую вы назвали как бы главным, ну вот семенем, да, ядром.
И so, они спрашивают, какие у вас есть советы по поводу этого опыта, чтобы, ну, вот, чтобы не потерять главную цель. Ну, как раз вот, чтобы это решалось не только на уровне отдельных личностей, кто этому много времени способен уделить, да, там в силу способностей или наличия свободного времени, а чтобы это решалось именно на уровне образа жизни людей. Вот и необходима организация вот этих пространств, где этому учат, где погружают в изучение этого вопроса, где это исследуется. In order not to get lost in little details, it's important to create a lifestyle, the way of living that's already embodying those ideas to support them and create this space of space that is nurturing to those ideas. Sorry. Я перевела вкратце. Got it. И я хотела добавить, вот меня Андрей всегда бережет от выгорания. То есть он мне даже не разрешает сажать, если это, ну, я перетруждаюсь. И это очень важно, не потеряться за физической работой, потому что хочется все сделать, за все хватаешься, не знаешь, за что хвататься, и есть такой эффект выгорания, его никто не отменял. И очень важно беречь вот эту себя. Alona would like to add that Andrey is also very caring towards her. He doesn't let her to burn out. He sometimes stops her from, you know, planting too much, working too much on the land physically, so that she doesn't burn out. Because it's actually very important not to burn out from all the things that she would like to do. She says that she just wants to jump into all of those projects in her mind, and it's not. No, it's not. You have to be careful with that. Да, я добавлю. Есть внутри каждого из нас некий образ идеального поместья. И когда ты находишь свою землю, сразу хочется все переделать под эту картинку. А на самом деле, вот мое личное убеждение, лучше посадить 20 деревьев, условно которым ты даже дал имена и знаешь их, и взаимодействуешь с ними, чем высадить 500 деревьев и думать лишь о том, как обрезать их, поливать, ухаживать, защищать от зайцев и так далее и тому подобное. In my experience, it's more important to plant 20 trees and name each tree and interact with them in a spiritual way, in a meaningful way, instead of planting 500 trees. And then, you know, next task is to trim them, to water them, and keep going on in that mechanic way. Да, это даже как в жизни. У каждого из нас есть хобби, к которому мы возвращаемся тогда, когда у нас есть ресурс, любовь им заниматься и интерес. Но как только оно становится работой, и особенно когда очень надо много работать, чтобы зарабатывать своим хобби, как правило, чувство любви пропадает. It's the same way in life when it comes to hobbies. For example, when we have a hobby, we feel love, we feel excitement, we would like to do it a lot. And when it becomes a job, work, the excitement disappears, the pleasant feelings disappear. So it's becoming a chore. Есть такой момент, чтобы поместье не превратилось в так называемый фетиш, то есть, что наличие поместья – это не предел, это способ достижения вот той высоты, которую оно дает. Это звездолет, это звездный корабль, да, это наполнено смыслами. There's an idea that is about not to turn your settlement into the fetish,
It's just where it becomes a goal of its own, because settlement is just your star, your rocket to visit the stars. So it's not the main goal. Ну и как пример, вот растения, которые были посажены на обряде венчания нашей с супругой обряде, мы до сих пор помним и знаем, кто какое растение посадил. И вот эта удивительная личная связь с каждым из этих растений, она очень сильно отличается от тех же елочек, высаженных в ряд, там 100 штук, например, в изгороде. в изгороде, да. As an example, we have plants that were planted during our wedding ceremonies, and they each have name and each have such a meaning that we can recognize them, and we still remember how it happened, and we still have that connection. It's really meaningful, beautiful to us. It means more than regular just planting trees. Ну, это основные моменты, да. Those are the main points. That's amazing. Okay, thank you. So, okay, here's another question from our friend from South Korea who is interested to visit. They want to visit you guys in Russia. So they have a group of 8 Anastasia readers from Korea. And so Andrey and Alena, if you want to give us the best way that they could contact you, so they can come and visit. У нас группа читателей из Южной Кореи, там 8 человек. Они спрашивают, как с вами связаться и как лучше всего посетить ваше поселение. Обязательно ответим. Связаться лучше Через Габриэля. либо через Светлану Семину, я думаю, через Телеграм. Она даст контакты, и там продолжить общение. Yeah. Okay. You can connect via Gabriel or Svetlana Semina on Telegram, and we can continue chat and talk about what we can do. Perfect. And I think this person and I think he sent me a message on Telegram yesterday. So yeah, we'll be in touch on Telegram, and I'll connect you to Andrey and to Anna's settlement and make that happen. Yeah, I love that. This guy and his group are very motivated. Nice. And so any of you who ever have the opportunity to go to Russia, you definitely should. When you're on a settlement and you see this, it's almost like you're on another, at least for me, the feeling was like I was on another planet or something. I didn't feel like it really is like that. It's like you feel like you're on the outside world doesn't exist and you're in a completely different place with a whole different consciousness. It's honestly an amazing thing. So whenever any of you have the chance to go, you should. And then especially for the dolmens, I mean, the Russians, they don't even know. I get so jealous sometimes. You guys have all the dolmens, and I'm like, if it's good that I don't have any dolmens here, because I'd spend all day at them and I wouldn't get any work done. So I'm glad that I don't have any here, because I would not be very productive. But okay, so we'll make that happen for South Korea. Okay, and Go together. Yeah. Exactly. Okay, so we've got our next question from David here. And Anastasia, just, I don't know if it's easier. I'll read it out loud and then you can just translate it for Okay. Andrey. So when looking for land that is not too remote, in some areas it's difficult to find large parcels of land all in one place. What is your perspective on having multiple parcels close together but not connected? Can they still work together in a settlement? That's a great question. Перевод вопроса. Когда мы ищем землю, это не всегда легко найти землю, которая находится, как большой кусок земли в одном месте.
проще найти иногда несколько разных кусочков, но между ними как бы, ну, они не соединены между собой. А возможно ли сделать пространство, поселение именно таким образом? Бывает такое, есть ли такой опыт, или что вы можете сказать? Если я правильно понимаю, речь идет о том, что группа поместья 1, 2, 3 поместья в одном месте, там какой-то промежуток, 2, 3 поместья в другом месте. Если так, то да, возможно. И более того, если люди создадут сильный, детализированный образ о том, что рано вот если они составят образ и будут действовать, это всегда работает. У нас именно так и происходило. Имелось в виду, что между ними просто любое пространство, не обязательно другие поселения. То есть как бы вот... Не, я понял. Ага, Да. окей. Okay. Andrey is saying that as long as there is a very powerful imagery within creating the settlement, it will still work. It will always work. It's all about creating, visualizing the settlement and having a powerful imagery. Wow. What an answer. And I Да, я могу couldn't. дополнить. Мы, например, Oh, go ahead. начинали со 100 гектар земли, внутри которой были пустоты. Потихоньку мы выросли до 300 гектаров земли, уже более-менее заполненной территории. Okay. То есть So he's just adding that in their own experience, they started with 100 acres of land and it has some gaps within it, but slowly they covered the land, they got more land, and now they have 300 acres that are all connected. Like it's one piece of land. Great, fantastic. And Andrei's answer there actually leads right into the next question from our dear friends, Ariane and Stefan, who you guys may know. So glad to have you both here today. So Ariane and Stefan are asking, and this is a subject that I'm very interested in as well, and I wish I had more time just to discuss this subject alone, because it seems to be so important. But Ariane and Stefan are asking, can you please further emphasize the idea of how a collective thought or image on a settlement can impact and entrain all the other people, even those who haven't read the books? Перевожу вопрос от Арианы и Стефан, которые у нас здесь тоже в Канаде. Пожалуйста, расскажите об идее, как коллективная мысль и картина о поселении может повлиять и как бы воспитать других людей, которые даже, возможно, не читали книги вообще. Я лично считаю, что это самый главный инструмент распространения идеи. Именно когда люди, глядя на твое поместье, на твой образ жизни, на твое состояние, задаются сами вопросом, да? А я хочу жить так же, например. Или похожим образом. Вот. И на самом деле, если мы вспомним образ из 5-й книги о создании первого поселения, там именно вот этот метод брался за основу. То есть, когда, наконец, будет создано успешное поселение с множеством проектов, инфраструктурой, благоустройством, и жители которого следуют идее родовых поместий, то множество журналистов приедут смотреть, гостей, туристов, и другие люди, читая об этом, слушая об этом и так далее, скажут, почему бы и нам так же не обустроить свою жизнь? Guess what? You can say hi, but I'm translating. So my son just came from his grandparents, but I can translate briefly. Sorry. Могу повторить, если что, Анастасия.
It's drying in the basement. I apologize. No, Um, of course. These are family-centered events. Okay. I'm afraid I might have lost some of the. Okay. I'm gonna translate it for you, okay? Just saying that. Okay. Beautiful. I'm sorry, I think I lost most of the answer here with the interruption. But Andrey, может повторите? I will just ask him to briefly Да, конечно. repeat. Вкратце Я говорю о пожалуйста. том, да, я говорю о том, что на самом деле я считаю, что как раз-таки именно образ жизни и то, как человек со стороны смотрит на людей, живущих в поместье, это единственный способ распространения идеи. Okay, right. So И I actually это believe. же способ описан в 5-й книге на примере образцового поселения. Okay, Siri. I actually believe that the way of life and the way people live is the main way to spread the ideas, to get the people to wonder what's underneath, like what caused the success, why they created the settlement, why they live the way they live, and become curious and start exploring, I guess, the reason behind their behavior. И я хочу добавить, у нас есть одна семья, которая не читала книг, но я могу сказать, что они самые большие анастасийцы, которые я видела. Это настоящая магия. Они воспитывают так детей, они выращивают так фрукты, не читая книг, они просто находятся, считывают это поле. Yes, and I would like to add that there's a family here that hasn't actually read the books, but they're true believers. They're true. They apply the ideas directly as if they read them. It's a pure magic the way it works, but they're absolutely in line with all of the ideas. Да, и я добавлю еще, при этом очень важно быть внутренне честным, то есть не пытаться что-то изображать, а вот как раз-таки жизнь в поместье, на природе, она любит только честность и самопознание. А что действительно тебя вдохновляет, да, из всей палитры идей книг? Что тебе приятно, что неприятно, и умение строить свой собственный образ жизни – это очень важно. It's very important to be very honest with yourself and practice self-awareness and recognize what inspires you from the book, what is pleasing to you, what you like in the books, what you don't like, and apply the things you do like. Use that as your strength, something that aligns with you, with your personality. Да, потому что вдохновение от книг и вот эта радость от своего участка, наконец, поместья, поселения – это энергия первых 2-3 лет. Дальше можно двигаться только на собственной душевности, на собственной мечте. Это первый слой. А второй – на умение выстраивать правильные взаимоотношения в коллективе. So the energy of inspiration and joy that you get from the books, it will only get you through for about 2 to 3 years. That will be your first layer, but the second layer is your ability to build relationships, your attitude, your dreams, your own goodness, like your own attitude and personality. Да, и в этом случае поселение будет, скажем так, не все. Каждый на разной стадии самопознания находится, и обучение новому образу жизни, ведь это резкая смена из городской среды в сельскую, да. Но в этом случае, скажем так, поселение живое и настоящее. It's a very big thing of self-awareness, because you switch to a country life from city life.
and so your self-awareness becomes the most important thing to get through the challenges. И один из критериев того, что поселение по-настоящему живое и настоящее, это бурное обсуждение идей, бурное обсуждение возможных проектов. Пусть даже есть негативный опыт в их реализации, в построении команд и так далее, но когда это каждый человек, не стесняясь, предлагает именно ту идею, тот проект, который ему откликается в душе, это, ну, такой критерий, что вы правильно двигаетесь. Не боясь критики, Да, и не своего мнения честного. The main criterion of a successful settlement is the presence of enthusiastic discussion of ideas. Even if there are conflicts and problems, people are talking about the ideas they like, they're excited, they want to implement the ideas they personally like. So those discussions are the main sign that the settlement is going to be successful. Anastasia, what about регламент? Регламент там, Таисия, еще час или как у нас по времени, чтобы было понятно? Gabriel, they're just wondering what's for the time. Do we need to wrap up here? What do we do? No, we're good on time as long as they're comfortable and you're okay, Anastasia. And I think our audience is pretty happy so far, right? I think everyone who's still here is good on time. I mean, whenever they feel like they, don't want to answer questions anymore, I guess it's up to them. У нас есть время, ребята, если вы еще можете отвечать, мы все будут очень рады послушать. И да, просто как хотите. То есть, если у вас есть время, то мы продолжим. Чтобы Таисия успела, потому что третий час идет. Может быть, она устала, чтобы Таисия тоже, She's here. Yeah. Вы хотите, чтобы они спросили ее лично? Или... Нет, у нее доклад же тоже, она готовила доклад, я так понимаю. И вот мы распределяли, что третья часть Таисия рассказывает, как я понимала. Гавриэль говорит, что все нормально, я не в курсе, то есть нужно, насколько это... Хорошо, не согласовали. Да, слушаем с удовольствием следующие вопросы. Очень интересные. Okay, do we find the next question now? Do we need to look? Если мы немножко не так понимаем контекст вопроса, и люди спрашивали о другом, то, пусть переформулируют, с удовольствием ответим, именно на то, что люди спрашивают. Please let us know if we missed something within your question, if we got something a little differently, and you still need us to specify. We will be happy to do more, to talk more about something. Yeah, and that was Ariane and Stefan. If you guys had any more questions to that point, and actually, I'm so personally interested in the question that they asked that I have to ask my own question, which I try not to do, but I wanted to give a couple of examples, and I think Svetlana can also speak to this as well, because Svetlana and I were discussing this, but it's a wildly interesting subject. For example, one of the examples is that in book 10, before Vladimir creates his, the settlement where he lives at, where he winds up having a hectare of land and he joins the settlement, he speaks to Anastasia and he tells her that I was walking by this abandoned piece of land one day and I started dreaming of a settlement being here. And then he said he came back several years later and a settlement was actually there. And she told him that your dream must have been powerful and detailed, to make such a thing happen. He was walking by and he dreamt of a settlement being there. It appeared, and she told him pretty much his dream was strong enough to make that materialize. And then he winds up getting a hectare on that land and living there and being a member in all of this. And then another example, which Svetlana gave me, and Svetlana, the book that you were telling me about was about the founder of Kovcheg, right? Lazutin. It was about Lazutin. Fyodor Lazutin. Right. Yeah. Right. And so Svetlana
was sharing a book with me about that was written about one of the founders of one of the oldest and largest, most successful settlements in Russia. And what was very interesting is she told me that when he was speaking to people about the settlement, yeah, that's the book. So let me turn on the gallery view here so you guys can all see. Svetlana, can you hold that up again? That's the book, and that's the guy. He passed away, but he founded one of the largest and most successful settlements in Russia. They wrote a book about him. And what she was telling me is that in the book, that when he would speak to people about the settlement, that the images that he was creating were so strong and powerful that they could like see them in their mind, and the images were really strong and they attracted people to join the settlement. And so what I wanted to ask, Andrey and Alena here is I feel like this idea of strong images, either whether when you're speaking to people or just the dream that you have of the settlement, there seems to be an important this seems to be an important component. If people come in and they want to create a settlement, but they have very weak thoughts or a dream that is not very detailed or whatever the case may be, they cannot attract the energy to make this happen, right? They can't materialize their dream. And so I just wanted to, again, I didn't want to interject here, but I would love to get their take on this. And perhaps I should have spoken in shorter phrases to allow Anastasia perhaps to translate a little better, but I think Alena probably understood me to some degree. So what's your question, I would Gabriel? love, So if the I get parts are weak, then what's the question? Like if the yeah, parts so the question, it Я was similar to я могу Ariane and Stefan's question, uh-huh. the importance of strong images, mental images, or the clarity of these images that you share with others, or that the one that you initially dream in the first place. And why this is even important too is because you guys remember Anastasia said all of this that's happening now, the books, Vladimir, Kin's domains across the world, all of this happened because she dreamed it in the beginning, right? She dreamed all of this, and it made everything happen. And so I'm curious about their perspective on dreams and images and making a settlement successful. Okay, I got it. Такой вопрос, очень длинный, но мы разобрались. До того, как Владимир создал поселение, он рассказывал, что в 10-й книге, что он шел мимо земли однажды, и он представил, как здесь будет его поселение. Он представил картину этого, и потом прошло пару лет, я не знаю сколько, и он опять проходил мимо или проезжал, и получилось так, что поселение уже там находилось. И когда он говорил об этом Анастасии, она сказала, что его мечта была такой сильной, что это воплотилось. То есть это все зависело от силы его мысли, да. И он привел второй пример, где Светлана ему рассказала, как основатель поселения Ковчег, он один из самых старых основателей в России, он говорил в книге, я так поняла, что он сам написал другую еще книгу, и там люди могли очень ярко представлять поселение, очень многие как бы пришли в поселение из-за этой книги. Вот. Настенька, я тебя немножко... Можно Да, что такое? чуть-чуть здесь просто немножко Звука нет? уточню. Андрей, читали, наверное, да, книгу про Федора Лазутина? Эту? Да, мы читали книгу о Федоре С Лазутине. большим интересом Ага, читали. да-да-да. Окей. Я только не понял, Как раз вот после тот прочтения момент, какой книги люди заинтересовались поселением? не про чтение книги, там просто есть момент, где рассказывается, как он силой своей мечты, да, как он свой образ рассказывал. То есть люди, получается, что они уже
эту картинку видели, и как бы сила коллективной мысли за счет его яркого образа, как он их представлял людям, она Да, я как раз понял. помогала воплощать. Вот. И как раз именно вот вопрос в этом, как вот сила мечты, сила образа, который вы строите, влияет, и вот делаете ли вы это. Вот такой. Настя, ты можешь Мгм. закончить сейчас? А Да, то да, да, да. Я что-то я, скажу, как он наверное, сформировал упустила. вопрос. Мгм. Да, да, да. Мгм. Он сначала сказал, что делать, если слабая мысль. Потом он сказал, поговорите о важности сильной мысли. А потом он сказал, почему, ну вот почему это важно. То есть ваша перспектива на, ну, вот на эти вопросы. Как вы смотрите на это? Построение образа и сила вот чистоты мечты, чистоты помыслов. Вот это вот, наверное, еще. Ох, ну надеюсь, я правильно понял вопрос. Сейчас сформулирую ответ. Построение образа. Вот Да, я основной понял, вот я этот понял. момент. Все, Да, хорошо. скажем так, разный есть опыт в этом направлении. Мы видели, и у нас есть опыт, и когда действительно мы детализировали проект, например, детско-семейного лагеря, мы Я думали, переведу. что... Извините, я переведу Ага, быстро. мгм. So there's a lot to say. There's different experiences. What we found is when we were creating a project of our settlement. Продолжайте. Да. И мы собирались его сами своими силами организовывать, детско-семейный лагерь. Но сбылось это совсем по-другому. К нам приехали, ну, я считаю, лучшие мастера и тренеры по работе с детьми и запустили лагерь у нас при поселении, причем с щетининскими методиками преподавания разных предметов. Это пример Вот. работы образа. Да. Yeah, so he's giving an example of how the imagery works in life. They were planning to create a summer camp for kids, educational center for kids, and they were planning on doing it on with their own energy and resources, but it happened very differently. They had great teachers come and actually creating that center on their land and taking that time, taking their own energy to do that. So it happened not in the way they imagined. Я могу добавить, но у меня, к сожалению, нет возможности включить видео, почему-то мне не разрешает организатор. Да, это только администратор может сделать. Да, есть. Gabriel, Sorry, Таисия. hold up. I need to fix Мгм. that. And now she can go on video now. That should work now. Sorry Сейчас about должно that. заработать. Таисия. Хорошо, я тогда добавлю пока. Мгм. Да, и я продолжу Нет, тогда, нужно да? нажать на кнопочку. It should work now. She should try it again. Андрей, вы хотите продолжить или мы закончим часть? Ну, Таисия подключилась, пусть Таисия ответит, да. Я Окей, могу ладно. детализировать, потому что я прям понимала, как это происходило в деталях, и вопрос от Габриэля был именно, как это в деталях происходило. Вот. И реализовался проект с детским лагерем именно потому, что было несколько человек, которые намеренно это представляли и понимали, что это очень важно для всех. И кроме этого... Таисия, извините, я перебью. Вы из того же поселения, да? Просто мы еще раз не Да, слышали. я из этого же поселения, да. Okay, okay. Sorry, I'm just going to start translating. Taisia joined us to add to the question because she knows the story that Andrey was starting to tell us. She also is adding to that story right now because she's from the same settlement. So she said there were a lot of people that were visualizing the project very detailed. Продолжайте. И кроме этого, вместе было двое людей, которые буквально прописывали программу этого лагеря и прям вот как это должно происходить, какие должны быть конкурсы, как должно прям вот это все быть, даже программу прописывали. И когда приехали эти Робинзонады, то их программа практически полностью совпадала с тем, что прописывали эти двое людей в своей программе. И то есть наше намерение
они соединились с намерениями места и с намерениями этих людей, робинзонов, которым это тоже было важно. И таким образом усиленное намерение всех людей и, собственно, самой Земли, которое, ну, да, как бы шло все в таком коннекте, помогло всему все это реализовать. So yeah, she had two. There were two people that had a detailed visualization of how the project will come to life, and that included the detailed program, what it contains, the competitions as a part of the program, and when this people, these teachers that joined them later, talked to them. It's called Robinsonada from the Robinson Crusoe's book. So they found out that it was basically the exact description of the program that they already created in their minds. And it worked because they did have a couple of people visualizing its detailed projects, and the other people in the settlement joined in and reinforced the intention, reinforced those ideas that were quite detailed. Я закончила. Да, Анастасия, только я хочу, знаете, еще добавить. Это я пример привел успешного работы образов, да? А есть наоборот. То есть, скажем так, если бы этот лагерь не воплотился сам по себе, мы бы все равно его сделали. То есть тут очень важно понимать, что надо не только образ творить, но надо и быть готовым его воплотить. Andrey is adding an important point here, that this was an example of a successful thought realization in life, but even if they didn't have this program, the Robinsonada joining and coming and offering their services, they would still create a summer camp. They would still work on the project until it's completed. They were determined to fulfill the project into life with their own forces from the beginning. Да, вот на примере именно в деле организации поселения сила образа, она делает, ну вот по внутренним ощущениям, где-то 70% работы, потому что действительно приходят с неожиданной стороны люди, знакомства, контакты, средства, да, инвесторы, вот. Но 30% личных, волевых, решительных, смелых, умных и глупых решений все равно нужно делать самому. Gotcha. So the way he sees it, the organization, 70% of the organization happens in a way of unexpected, surprising resources, people showing up, offering ideas and help. But the other 30% is their own willful acts, their own work, their own energy applied, and their own smart and dumb decisions. Like they're still walking the way, basically. Да, если вспомнить тот же образ из книги «Энергия жизни», там две девушки, они не только представили, что они будут жить в Англии и выйдут замуж, но они конкретно пошли на конкретные курсы изучения английского языка, аристократических навыков общения и так далее и тому подобное. As an example from the book, in the Energy of Life book, there were two young girls that wanted to, I guess, move in England and marry someone from England. So they didn't just visualize that, they actually went studying English to help that dream to come true. They applied their energy. И я еще тоже скажу немножко, что на самом деле в книгах очень во многом дан рецепт, он зашифрован как раз в образах этих прекрасных рассказов. И я могу сказать, что и это рецепт, вот девочки, и путь христианства, когда описывается, то же самое мы проходим все те же пути.
И еще очень важна вот та самая абстракция и детализированность. Вот, например, даже я, например, из абстракции вообще не могу выйти, да, поэтому я сплошная абстракция, а Андрей сплошное детализирование. Это тоже метод, it's a magic, это работает. Mhm. And Alona is just adding that there's a bunch of recipes in the box, within the box, that we can use. So those stories, those fables within the books contain the recipe to success. Another example was a path of Christianity. So I guess there's a particular example of how it works. And then she also says there is a power in abstraction and power in details. She says, I'm all about abstraction. And I got it as like feelings, right? And then Andrey is more about detailed thinking, detailed visualizing. And together that creates the strongest power. Да, я могу еще из нашего личного опыта рассказать пример работы образа. Моя супруга тогда была моей соседкой, и она проходила тренинг, в ходе которого формировала свою мечту на 10-20 лет, детально ее описывала. Я И переведу, однажды... Я переведу. I would like to share from my own experience of how I met my wife. She used to be my neighbor, and she went to a training where she was planning her life for the next 10 and 20 years. And one day, продолжайте. И однажды она поделилась со мной этими планами и этой мечтой. И, знаете, я считаю, это было той самой точкой, когда я взглянул на человека совсем по-другому, да, я увидел его внутренний мир, и я захотел стать частью этой мечты. And one day she shared her dreams with me, and that was the turning point for me to actually see her for who she is. And I actually I all of a sudden wanted to become a part of the dream. I wanted to be in her dream. Да, поэтому, девчонки, не только мечтайте, не только формируйте образы, но и делитесь ими с миром и смело действуйте. And that's why I give you an advice, girls, not only create images in your head, but share it with other people, share it with the world. И я тоже добавлю, это моя любимая вообще тема, как сбываются мечты. Для меня поместье – это пространство, где сбываются все мечты. И я могу сказать, что у меня магия происходит постоянно, все время. Я, например, там стала изучать звезды и астрологию, и к нам приехала соседка-астролог жить. Я стала изучать философию, психологию, и к нам целая бригада психологов переехала жить. То же самое случилось с лагерем, сейчас с фестивалем тоже, ну, планируется. То есть эта магия доступна каждому, мечта. Это энергия, это та самая энергия жизни, энергия мечты. Там тоже в наших прекрасных, нашей прекрасной зеленой Библии это все сказано. Это сказано и напрямую, и сквозь это. Okay, я переведу. I'd like to add in my own experience when I started learning about astrology, we had a group of astrologers or one astrologist joining the settlement. When I started learning about psychology, we had a group of psychologists or a few psychologists joining the settlement. And same happened with the summer camp, with the child summer camp. So I'm just stressing out how important it is to dream. And then Andrey just added, and to share your dreams. Wow. Да, я думаю, мы широко раскрыли тему. Можно следующий вопрос. Okay. We can go on to the next question if Right. Thank you. And like I said, I didn't want to hijack the conversation, but I find that to be just such a wildly interesting subject personally.
because my entire life is built on the back of all the dreams that I had, and I used to dream out under the stars about all of these things that are happening right now. And I think there's a lot of importance to this. So I would love to talk to you guys separately about some of these things. But anyway, all right. So moving on to the next question. What are 3 skill sets that you as a man recommend to other men they learn in order to be better prepared for life on their own kin's domain? Same questions with regards to living as part of the settlement community. And then he's also kind of asking women as well, Svetlana and the other ladies who are here, things that men and women should learn before they move to their life on their kin's domain. Окей. Перевожу вопрос. Какие 3 самых главных мужских навыка вы могли бы назвать, которые помогли вам в жизни поселения, поместья? И такой же вопрос для женских навыков. Уточню, имеется в виду 3 мужских навыка в жизни или именно в поселении и в поместье? Ну, звучало как в поместье. То есть любые навыки мужские, которые считаются, которые помогли вам в поместье. То есть, может быть, они были у вас и до того, но они вам именно помогли. А может быть, вы их развили в процессе. Ну, я думаю, первое, это, конечно же, смелость, потому что никогда не будет идеального момента, когда надо создавать поселение, поместье или запускать какой-то масштабный проект. То есть это просто нужно сделать шаг и идти до конца. То есть, смелость и, скажем так, как это иногда говорят, длинная воля. Это первый. Number one thing is a bravery, because without the bravery, it would be very difficult to make first steps in anything. So bravery and strong will is number one. Продолжать. Второй – это сильная мечта. Даже если она не может быть как-то выражена, но вы должны ею гореть. Вот если нет горения, то вы будете как бы отклоняться под давлением обстоятельств. А мечта, она, когда ты ее видишь, ты к ней идешь. The second one is very strong dream. Even if it's not expressed, it needs to be like a burning desire, because if you don't have a burning desire, the circumstances of life will distract you from the dream, and it'd be just harder to get to it. Продолжать. И я думаю, этого достаточно, потому что если у вас еще чего-то не хватает, жизнь вам это приведет в виде людей, обстоятельств и так далее. У меня мой любимый автор, один из моих любимых авторов, Антуан де Сент-Экзюпери, у него есть произведение такое «Цитадель», где он говорит простую мысль. Города строит мечта одного человека. Все остальные уже приходят на эту мечту. I think those 2 are the main qualities. There's nothing else you need, because anything else you need, you can learn. You can find a way. People will come and help you if you have a strong dream. And as my as my favorite authors in his... Повторите, пожалуйста, фразу из «Цитадели». Города строит мечта одного человека. So in a book called Citadel by Antoine Saint-Exupéry, there's a saying, the cities are built by the dream of one man. Да, но тут надо быть готовым к тому, что на вашу мечту придут люди, в том числе с гораздо более яркой, более сильной мечтой, и все может быть гораздо в большем масштабе, нежели вы задумывали изначально. But you need to be prepared that you'll meet other people, friends that will have even stronger dream, and everything will be much bigger
at scale from compared to your own personal dream. Но про женские качества, наверное, лучше моя супруга. Ну, я еще могу сказать, все-таки добавить третье качество, очень важно в жизни поселения. Это не важно, мужчина или женщина, это умение делегировать, а не брать все на себя. Это очень важно. Потому что с таким мужчиной, как Андрей, хочется расслабиться и ничего не делать. И об этом спотыкаются все, потому что когда рядом сильный мужчина, то хочется, чтобы он делал все. Это все становятся такими маленькими детьми. И... Но, ну, я не говорю, что все, я про себя, конечно. И поэтому, когда, ну, вот это важно, это правда важно, иначе выгорание происходит. И об этом столкнулись, то же самое вот в книге Лазутина об этом говорится, о проблеме лидеров поселений. Потому что сильная личность, на нее набирается. Sorry, умение делегировать именно как мужское качество, да, вы имеете в виду? Оно как мужское качество, и как качество лидера, я бы сказала, да. Окей. Я переведу, хорошо. Alona is actually adding the third quality for a man, or she says a leader. She said that it's the ability to delegate, because in her personal example, it's very easy for a woman that is who has a strong man on her side to get relaxed, to not do as much, to just enjoy life. Yeah, it's important not to get stuck in this pattern as well. She said that she's seen other examples, and I just clarified. So the delegation is specifically, I guess, for a man to be able to delegate some task to his wife or other people around. So that's what she said. И я бы хотела сказать про главное женское качество. Девочки, еще тоже присоединяйтесь, подскажите. Я для себя вывела формулу – это восхищение близкими, им мужчиной и соседями. Это магия, то есть, но искреннее восхищение, конечно, это нельзя транслировать вот прям «я сейчас включаю восхищение». То есть это даже вот в главе «Жена падения», на самом деле там тоже методики-то все те же самые. Ты просто восхищаешься, и человек этим становится. Но это надо отличать от манипуляции. Это тоже считывается. Отлично. So if I speak about the female qualities, I would say excitement about other people and being able to be in awe about their strength. But it's very important to have the genuine awe and not kind of fake it, because people can understand it. And another thing that's important is not to replace it with manipulation. Like, it has to be a very genuine feeling of excitement about another person, the appreciation of them. Перевела. Sorry. I agree. I also want to add just one little thing. In general, for me, importance is Anastasia, if you can help me to translate that from the book. Определять действительность собой. Do you remember how it says in the English version of book? I just want to define the reality with your own, within your soul. Define reality within yourself or something. That's what Anastasia says. Yeah, exactly. Because we all different, and we all need probably different ways, or I would say it's hard to say for me in English, but I think that's the phrase from the book is important. In this case, it doesn't matter who you are, where you are, but
you can find that answer within yourself, first of all. Mm. And when you know how to feel yourself and who you are, then those steps forward to your kin's domain or live in the settlements will be your own individual steps, your own story. Right. Yes. That makes a lot of sense. Thank you, Svetlana. Mhm. Yes. Wonderful. So, Anastasia, there's a question here written in Russian. So I cannot read it very well. Окей. Can you see Владимир that question there спрашивает, from Vladimir? Yeah. Yeah, okay. Андрей, не могли бы вы сбросить, sorry, it's about Andrey putting a link to how to get to his webinar about socio-cultural space planning, socio-cultural space project. Да, если на русском языке, обязательно пришлем ссылку, информацию. Если необходимо этот курс перевести на иностранный, то я готов переговорить с организаторами, потому что они действительно запустили очень ценный материал, который мастера России в сфере организации загородных и сельских проектов. I can give you a link in Russian language, like to the content in Russian. If you need an English version, I would have to speak to the organizers, to the the program organizers about that, because they're launching a project, and the English version will be possible in the future. Is that just recorded? Is that a document or is that like a video? The link you mean, or something else? Yeah, whatever the content that Andrey was going to share, is it a video or is it a document? Because if it's a document, I can have it translated, but the guy who was asking does speak Russian, so I don't think he needs a translation. Right. Андрей, этот ресурс у вас в виде документа или в виде видео? Вообще человек, который спросил, он спросил на русском, мы просто перевели вопрос для всех, но Габриэль говорит, что если это у вас на, как документ, то он сможет перевести его сам, то есть перевести своими силами. Андрей, вы слышали, да? Да, я слышал, тут небольшой сбой был. Нет, этот курс не наш личный. Просто мои многолетние поиски для решения конкретных задач, которые стоят перед поселениями, и перед нашим, и перед другими поселениями, я нашел ту область, где эти задачи уже решены. И Мне кажется, они понимают это. Он спросил просто, это видео или это документ? Это конкретно, это и документ, и видео, и онлайн обучение, то есть это полноценный тренинг. Курс, да. Okay. Andrey just saying that he doesn't actually own the course, so it's someone else who created the course, but it contains everything that Andrey believes is important for creating socio-cultural space. I apologize. So it's not something he could share personally, but there's the whole training with the video, with the documents, with all kinds of resources. Okay. He can probably just send a link to me and I'll share it with Vladimir. Андрей, можете послать ссылку на сайт их, и он поделится тогда. Do you need to go, Anastasia? I think it would be nice to take a good 15-minute break at this point. Yeah, whether absolutely. It's questions or not, just for the sake of good translation continuing. Yeah, Okay. I understand. Yeah, and everybody again in the chat, please a big thank you to Anastasia for this incredible translation job. It's a lot of time and effort and energy. So we're really grateful for you, Anastasia. Yes. So let's take a little break here. Can we just check in, Svetlana? Maybe you can help me. I just want to check in with Andrey and Alena just to see how we're doing on time and
if they want to have Taisia come and speak, or kind of what the plan is? Ребят, перевести? Не слышно. They're muted. Звук Не не слышно. Да-да, слышно. переведи, пожалуйста. Ага, да. Просто Настя сейчас взяла, попросила 15 минут перерыв, и хотели у вас спросить. То есть мы заканчиваем с вопросами-ответами, и после перерыва Таисия, может быть. Вам это подходит как? Или еще поотвечаем после перерыва? Как у вас со временем и желанием? Не, пускай Таисия расскажет. У нее очень богатый опыт. Она и в ретритном центре в Крыму работала, и в разных поселениях бывала, и в нашем активно участвует. Хорошо. Gabriel, they thinking that it's time for Taisia because she has a huge experience. She's been in different settlements and Perfect. festivals, and she has something to share for us. So probably after Perfect. break, we can Okay. introduce Taisia. Отлично. We'll do it. Да. Всем большое спасибо. Было очень интересно. Yes. Благодарю. Oh my God. Everybody, thank you to Andrey and Alena. Благодарю. Thank you for Thank you so being much here. for I coming. appreciate you both Alona. so much. Thank you for being here and for helping us. And I'm gonna share the recordings with you so you can share this on Russian social media or on your YouTube channel as well. So you can share this everywhere. But thank you so much, everybody in the audience. A big thank you to Andrey and Alena for their time and their energy here today. Thank you so much. Всё. Пока. Благодарим, ребята. До До свидания. встречи. Всем спасибо. И, У меня Gabriel, не Okay, получается we'll. включить видео. Oh, sorry, I have to do that again. можно Sorry. просто нажать на выйти. Let's just take maybe a 10-minute break here. I think that should be good. Svetlana, I think Galina is going to join us to help translate, and Yeah. maybe Anastasia can take a break. Okay, Yeah, that's great. So we'll be having another translator join us in about 15. Svetlana, can you see if she's available in 10 minutes, just like 5 minutes early? Galina. Okay, great. Okay. All right, everyone. We'll be back in just a little bit. And Taisia is going to share, and she's got some amazing experience. So we'll be right back. And actually, I guess while we're Сейчас here. через 10 минут начнем. Через 10 минут? Да, сейчас просто переводчику отдохнуть немножко нужно. И сейчас, возможно, Галина подключится еще. 10 минут и начнем. All right. And for all of our friends who are still with us, thank you for being with us so far. I hope you guys are enjoying this. I'm having an amazing time. So you can read about Taisia here on the website, on the event page. Very interesting experience in helping develop the settlement and her professional background. And again, if you guys are enjoying this, if you feel like you're getting value from this, we do these for free, and we would appreciate a donation if you feel like you want to support us. We split everything 50% with our Russian speakers. And yeah, we're just trying to make this happen and support people. So I want to do these for free as much as we can. And keep, honestly, like with everything we do with the foundation, I try to do everything for free. Lots of people, say that we can charge for this or that thing. And I just don't feel like it's something that I want to do. I would much rather give things out for free. And if people appreciate it, then to support us in that way. But if you want to donate, we would appreciate it a lot. If not, there's no pressure. But we're just happy to be able to share this. So I'll drop the link again if you guys want to do that. But honestly, it's appreciated. And it just goes right back into building the movement and all of these things that we're doing. So trying to keep things free, trying to build the foundation. So
Thank you, friends. We'll be back here in about 5 minutes. Have a nice 7th inning stretch here. Enjoy a little break. And yeah, see you guys in a minute.